Welcome to Musicodiscussionismo. The time in UK is 11 o'clock p.m. The time is now. My name is Elena Arzani. I'm a creative practitioner and academic researcher in musicology. This space is hosted by 24 Hours on Earth with the EPRG, Experimental Pedagogy Research Group. We are a research collective, and this is a protective anti-discrimination space of mutual respect. They should cause no harm and aim for good. We are recording this session for further experimental research. We respect research protocols. In this instance, I will present you with an opportunity to reflect around the topic of music culture from the perspective on the main theme of the conference. You will assist to two different talks. The first one is in English language, and the second one is in Italian, but has got English subtitle. This session has been previously recorded, and I will now share with you. Welcome to all of you. We're going to be talking today about social justice from the perspective of what social justice means in music, or how we can use the conduit of music as a useful element to tackle this delicate subject that is not just theoretical, but it's also worth interaction. I have invited Alessandro Delvecchio and Daniela Slezáková to take part with me into reflection around love, sustainability, and the opportunity of using music as a language, as a universal language that can overcome cross-cultural boundaries. So welcome Alessandro Delvecchio and Daniela Slezáková, and I ask them kindly to introduce themselves and their work. Do I start? Sure. Hi everybody, my name is Alessandro Delvecchio. I'm a music producer and artist. I have around 600 records credited as a musician, singer, keyboard player, producer, songwriter. I have million views and 100,000 records sold. Which is a great accomplishment for, especially for an Italian guy coming out of nowhere into the rock world. So it's pretty astonishing to look back, but that's what I've done in the last 25 years. You got a Wikipedia page, which is it's kind of updated up to, I guess, right before the pandemic. So there's still probably 40 something records missing, but yes. Thank you, Ale. You are my definition of volcano creativity. You're unstoppable. And we will have a chance afterwards to talk about many things you've done even during the pandemic, contrary to most of the people who were unstoppable. We went through the other circumstances. Thank you for introducing yourself, Daniela. Please tell us something about you. Yeah, okay. My name is Daniela Slezáková, and I come from Prague, in Czech Republic. And I'm a music producer, but in a sense of event organization, not the recording producer, and tour manager. Also sometimes looking into, and I'm sure as Alessandro would confirm, it's all that just once you do something, next time you do something else again, so it's hard to describe with my words. But so far I spent my career mostly in concert production, either big stadium shows or smaller just clubs, and book tours for bands, and go on the road with them and take care of the business, make sure everyone's happy, including promoters, obviously. That's about it. Thank you. I'd like to start with this conversation by quoting an interview that I did a few years ago to Mrs. Bella Ferner,
in my role as cultural editor, I had the beautiful opportunity of meeting musician artists and people working in the creative field and music field as you, for example. But one interview in particular that really moved me, because of the content, because of the depth also of the project, was the one to Mr. Senator, who collaborates with the Beyond Foundation in Zurich, which is a foundation that is very much focused on this will, basically to use music as a conduit for overcoming cross-cultural boundaries, for sharing love, for nurturing positive emotions and feelings. And the involvement of Mr. Senator was basically to produce as well as to record music that is very much inspired praise as well. So some of those songs could somehow remind the Philippine tribes as well. In one particular question, I asked Mrs. Turner, the potential of creativity can promote true understanding by using the universal language of music that speaks to the soul. What do you hope to achieve beyond project in the forthcoming future? She replied, we have been exploring the link between music, healing, and spirituality for years, awakening the own as the artists in our ongoing efforts to increase dialogue, respect, and engagement by education creative projects. I feel strongly that it's time for us to move beyond the division into a greater spiritual connection and mutual recognition. Music is the most universal language to unite us all. I'd like to take with me as many people as possible. What do you think? Wow, it's you know, first of all, it's rewarding to see a person, a human being like Tina Turner that had to overcome odds and adversities through real life and basically, you know, building up a career out of defeat. It's so cool to see, you know, such a balanced and full of gratitude answer to that question. Because yes, in my opinion, it is true that music is a universal language, because you sometimes don't even know what the words are about, and you can relate to a song, and that song becomes, you know, part of your soundtrack. And every time you think about a moment, a particular moment, there's always a song, there's always a sound, there's always a musical environment and thing that can surround the memory. And also, if there's a form of art that's truly understandable by everybody, it's music, because you don't have to be a musician to understand the beauty. It's got such a universal, simple, and very natural sense of beauty that, you know, everybody can understand, can relate to a song and understand the broader, the wider message that a song can bring. And I mean, as you know, we're Italian, so most of the songs, or favorite songs, you know, for years we didn't even know what the songs were about, but you can relate to the power of the music itself. Or it's same thing the other way around. I mean, like Mussolini is the most famous Italian song, and nobody probably knows what it talks about, but the music is such a great spiritual, deep, primordial message that everybody can relate to it. So I think music is the most universal language that we have. I agree with you, Alessandro. And I was just wondering also, adding to the conversation, would you agree with me that the vocabulary of music is very often
mysterious, I would say something that is not so comprehensive by the most of the people, where still words like sound, music are often confused and used as synonym. And when we talk about music from the perspective very often of the lyrics, not even thinking about that music, it could be the melody, it could be the sound without the necessity of words. And therefore, there is the opportunity for using music as a conduit, because you don't really rely on the song, on the meaning of the lyric, rather than on the music that can eventually speak to the emotion, speak to that kind of mind, say, part of the human being that is identical across us all. Well, we're all born the same way. We're all born without a language, without culture, in the sense of culture that you learn at school. So we're all a whiteboard when we're born, and actually the first thing we do is to create sounds to relate to other humans. As soon as we're born, we cry, and cry is a singing experience for the newborn, just to convey a message that they're born, and they about the fact that there's this sort of impact of breathing and getting out of a place you've been for 9 months, yeah, I mean, music is part of us. The rhythm, the music, the melody, the way we talk. It's all music. Thank you. Yeah, what do you think? Would you agree with some of those aspects? The necessity for defining a better vocabulary, better education in relation to what are the correct use of words in the music environment. Yeah, sure. And I would like to make up a story there. Alessandro mentioned that sometimes we are touched with the music that has certain lyrics, and we don't really need to understand those lyrics to understand what it's about. It's very interesting thing that actually happened to so many people. I have a great friend, at the age of 15, he cut his hands on the wall album, which I'm sure Elena will know by heart. But back then, when he was 15, there was communism in the country, so we were not allowed Western music. So he got the record on the black market, and as well at the age of 15, we were not allowed to learn English because that was a Western language. So he listened to the forbidden record, not knowing a single word in English. And he says he totally understood what it was about, even without lyrics, because the mood went through me, the message was there, everything, the vibe. And until today, it's still one of his favorite records, actually. Also now he understands lyrics. Do you think that in the current scenario, in the industry or in the academy, there's a kind of lack of representation for what you do as professionals and for what is eventually the discipline of music applied to an academic curriculum? Well, yes, and there's, in my opinion, there's the fault, the blame is on both sides. The musicians, the artists on one side, and the academic world on the other. Because when we think about the academic world, we're basically any music that came after that, it seemed like, okay, let's put a new jazz program, and you don't understand that jazz music has been there for 120 years. So it's crazy that we're so slow into accepting any new form of art, and not realizing that the music industry as it is today, comprehensive of classical music, rock, pop, whatever kind of music, it's a $1 trillion industry each year, because
And music is so popular, so into the pop culture, that music should be taught, since day one at school. But music as not just as the classics, because we're so attached, because the classics kind of have the validation of time, and Elvis Presley doesn't. And that is wrong, because the impact of the cultural power of music on nowadays society should be something that should be taught in school. Because if you think, the world is how we see it today, you can relate it to, I don't know, the Beatles that created, the sort of way of doing interviews, and or the music of the 60s in terms of bringing a message, a powerful message of peace and change. It should be started not just as music. I mean, music is not just the songs. It's not just the academic envelope of knowing how to make a song. But, music is, it's like poetry. It's like literature. It's like paintings. It defines the culture of a time, and we shouldn't be ashamed of any form of modern art, because modern art is defining who we are today. And how can we understand the past if we don't even know how we're living today, and why we have a certain taste and we have a certain way of approaching to art, if we can understand even the reality we're living in. What do you think about it? Probably the same. When I remember my times at school, we had the music festivals, but that was mostly about learning some local traditional songs, going a little bit into music theory, and then going to popular music, basically. I was reading Beatles, Elvis Presley, Queen, Louis Armstrong, and that was it. But nothing really with music changed in the world. How it actually set up some trends and moved in the society. None of it. And none of somehow new music directions. Basically just all the music I hear on any radio when you switch it on. But no consequences, nothing. And lack of education, I believe, in regards to what is music culture, rather than just music in terms of composition, understanding of the elements of sound and of music, leads, in my opinion, also to cultural appropriation, the misunderstanding, sometimes the lack of information of what is, for example, the person, the creative style, a specific form of music, to the point in which sometimes there's a confusion, believing that maybe a trend or kind of music was created in a specific moment of time, whereas that belief actually leads the path to, like I said, cultural appropriation and the discrimination of some artists that for some reason may be a minority group, for some reason may be people with a lower income background, and being discriminated and they're being forgotten. So somehow we also need to talk about music and music culture in order to pay the correct price to the people who create the genres, and that actually created work as well. Like Alessandro was mentioning before, and giving you as well, because at the end of the day, music is an industry. And what you do is not just an artistic creation in terms, but it's also a production, a design, if you want to call it in this way, that create opportunity for people to work, be employed, and circulate in the economy. Yeah, I guess that the most important lesson to be taught about music is that there's the artistic form of music, which is
in my opinion, the most natural, instinctive, and wider in terms of balancing everyone out, because we're all humming songs, we're all creating songs, even since we're kids, we're inventing songs and words and melodies, and that is the form of art, the creation. Or is it me writing a song, or any other musician in the world? There's no income related music. And then there's this big, immense industry, which is it's called music industry for a reason, because there's hard work behind, and there's marketing, there's logic, there's knowledge, there's know-how, there's research, creativity, and and sometimes it's we forgot to see what's in between the primordial need of music, which is everybody's need or tendency to write and create music, and the big artists that we see doing big things and big numbers. But in between, there's a whole world where, in my opinion, especially today, we could really believe in changing times, because if there's one thing that the internet did, everybody is balancing the opportunities, because nowadays you can be from the most remote place in the world, and still you can upload the songs to Spotify and to the internet and to YouTube and get the same opportunity as somebody that lives in a more favorite country. And what you really see in terms of nowadays culture, music as it is, as a big opportunity that anybody can really live from, because we can really create work if we really know that there's an opportunity out there. And we've seen it. I mean, in our label, there's a band coming from India. They're called Village in the Chronicles. India is not known for hard rock, and these guys created a whole new trend in India, doing hard rock, which is probably the most unpopular choice. But since they got on YouTube and Spotify, the whole world knew about them, and now they're like one of the talk of the town in hard rock, and they're still from India. Or I signed bands from South America and places that nobody knew of before, and because if you really see the big container that the world can be for music, there's a very great opportunity for business, because it's not going to be a local business. It could really be a worldwide opportunity for everyone. Thank you. What do you think, Elena? Yeah, sounds about right. When I was younger, when I was a kid, there was still not really internet around. So we read from the newspapers, what we had on the radio. Also, that was just the beginning of internet radio. So no podcasts really specified about the genre. Now I just take my phone, go to Instagram stories, and advertisements that pop up. That's thing that I look for most of the time. And just in the last couple of months, 2 or 3 bands that have been advertisement, and I thought, they're there, but I can't believe they're not famous yet. And I saved the advertisement, looked at it. That was another thing, because that was just so good. But I never know about that. Maybe on Instagram or social media. And I wasn't looking for music at that moment. I just looked up, and when you hear something you like, it's hard to forget about. So obviously they stay here.
And now I'm hoping actually that they will catch up with them like this. I'm definitely going to request. So, and that's because of social media. And most of the banks are from Denmark, I think, or northern countries. So there's a great interest in wonderful music. Only by accident, obviously. So, Okay. One last question, really quickly, because we unfortunately run out of time. Mentioning sustainable lifestyle, how that apply to your context? Yeah, that is the trickiest question because, most of the times we think musicians are, some kind of, at the border of society, people that just do music for music and don't create, a lifestyle that, that's just regular. But I learned in the music industry that in order to survive and not just be there for a few years, but to survive and to create a future into the music business, I had to create a formula that could sustain my life and give me some relief from the madness of the music industry. And also I see so many musicians that were struggling to get at the end of the month and pay the bills that I said, okay, there must be a way to do it right. And I think that there's a way to do it right. And obviously there's still a long way in terms of fair pay for the new opportunities, but I think the signals are all positive, and there's so many also independent musicians that are able to sustain themselves with YouTube and Spotify and Amazon, and that there's really opportunities to create a fair, sustainable environment for musicians. And in my opinion, the most important choice for a music model of any kind is to pay fair. If you want fair pay, you gotta pay fair first, and you gotta set the example. And I pride my company with that. I pride the fact that they were. I decided. I learned a lesson actually. My CEO in my record company once told me, "And it's better to make less money and have your workers happy to work with you, because this way they're not going to struggle in the music business like anybody else. They're going to be happy. They're going to show up every day." And I learned that the COP, it's not what it's worth. You gotta have and create a sustainable environment in order to then ask to the higher powers of our politicians and governments the fair pay that we all deserve, and we know that we deserve, but we gotta set an example first. Sure. Thank you. Daniela. That's true, especially with the smaller concerts in small jazz clubs. There's this phenomenon that the musicians do not get paid enough. But I can see from the last 10 years that things are changing, because I'm not quite sure whether they have to take those musicians themselves or their representatives said, well, that's enough, we can play here basically every night if it's a local club, but we want to do it for fair money. So we are happy to be coming back, but this doesn't work for us. So really the pay for musicians, I could see it is being on the rise. There's only small jazz clubs, so I'm a big one that this always about big money. There's no point in talking about stadium shows where there are millions of dollars in it. But yeah, when I started touring events, it looked like we struggled to cover the expenses and to have a decent money amount left for us. I see it's much easier now, because I said everybody understood this can't go wrong for a long like this. So I think that thing improved, and
always that it's connected also with wonderful professionals like me, because musicians get paid more, I get paid more too, of course. Yeah, so in case there is a less of work, always had it said like, okay, maybe there isn't much to do in the weekend now, so I don't do music production at all, I don't do gigs, so I always like switching between things, you know, to keep it exciting. So I don't have to be on the road to be happy, but I like to be there from time to time, and I'm perfect if I have to do something in the week, I'm obviously connected to music. Otherwise, that wouldn't be right. Thank you. I really thank you for joining me today. First, for the to sign now, but I thank you very much for your time, for participating in this dialogue with me. And I hope that it will really help people understanding more about what we do and why, especially what we do. Thank you very much. Benvenuti a Marco De Biasi e Gabriele Marangoni, che parleranno con noi di musica e del valore della musica, speriamo, all'interno di ambiti didattici pedagogici. Marco, potresti gentilmente presentare il tuo lavoro, così inviterei anche Gabriele successivamente a presentare il lavoro di cui si occupa. Sì, sicuramente. Allora, buongiorno a tutti intanto. Io sono musicista, la mia formazione comincia con lo studio della chitarra classica a 10 anni e diciamo che le cose si sono evolute in maniera abbastanza tradizionale fino al momento in cui ho avuto un problema di questione focale che mi ha costretto alla sospensione della mia attività concertistica e da lì c'è stata un po' la necessità di sviluppare un percorso creativo alternativo che mi consentisse di avere comunque un contatto diretto con la musica e in qualche modo con uno strumento che per un periodo di 4 anni non ho più potuto suonare finché non ho poi risolto questo problema. E da lì ho cominciato a sviluppare un percorso di tipo sinestetico in cui ho cercato di fondere e di sintetizzare due linguaggi espressivi diversi, che sono quello della musica e quello dell'arte figurativa. In realtà la mia formazione è solamente musicale, è solamente strumentale, diciamo, perché poi come compositore dal punto di vista della realizzazione delle opere pittoriche sono completamente autodidatta. Il mio lavoro fondamentalmente, al di là dell'insegnamento, consiste appunto nel cercare di creare opere in cui il suono e il colore siano direttamente connesse tra di loro per uno stato di necessità e non solo per una semplice giustapposizione di forme d'arte diverse che poco potrebbero avere a che fare tra di loro se non appunto il fatto di essere unite in un unico video, per esempio. Invece io cerco proprio di far sì che il suono sia il colore siano due forme espressive che si generano necessariamente perché l'opera d'arte prevede una loro interazione specifica e anche la radice stessa da cui derivano sia comune. Ecco. Questo è un po' di lavoro.
Grazie mille Marco, molto interessante. Lascerò la parola a Gabriele. Buongiorno, innanzitutto sono molto felice di essere qui da questo intervento. Come il mio collega Marco, anch'io sono musicista, ho iniziato da bambino gli studi conservatori della fisarmonica. Ho fatto tutto il percorso tradizionale fino a quando poi non ho iniziato a studiare un po' composizione e dedicare sempre di più alla composizione. E adesso è anche la parte che più mi interessa, diciamo, della mia attività e della mia produzione. Negli ultimi anni mi sto dedicando molto alla ricerca sonora, proprio cercare le potenzialità del suono. E l'intero del suono come una materia totalmente assoluta, con la quale quasi tutto forse è possibile costruire. Per esempio, un aspetto che mi interessa molto è quello dello studio, dell'utilizzo di tutti quei suoni che sono al di sotto della soglia di udibilità. Quindi parliamo di frequenze molto basse o di suoni molto ampie, che hanno una percezione evidentemente fisica e psicologica sul luogo. Insieme a questo aspetto, appunto, permette questa utopia con la quale immagino che sia possibile realizzare dalla vita e cose anche extra-artistiche, proprio anche esperienze umane come il suono, mi affascina moltissimo. Infatti anche durante il periodo pandemico avviai questo progetto, sia collaborazione da parte di musicisti, artisti, praticamente la creazione condivisa. Quindi insomma, il suono spesso mi piace in mezzo, potentissimo, affascinante, ma mi piace pensare che ci possa portare in altre situazioni, in altre esperienze. E questo aspetto di trovare una volta una nuova possibilità dei punti focali della ricerca. Grazie mille Gabriele. Dunque, per il momento abbiamo nominato delle parole chiave che sono veramente molto interessanti, soprattutto perché le troviamo nell'ambito del design, le troviamo insieme alla co-creazione, al suono legato all'immagine, quindi a questa, per certi versi, indagine sul visuale, non solo l'indagine sull'ascolto. Mi domandavo, nel design management, design thinking, parliamo molto spesso di empatia, proprio empatia come possibilità di collegarci al nostro cliente, chiamiamolo così, per poter creare, co-creare, o se vogliamo anche creare in misura di uomo determinati tipi di risposte ai progetti. Mi domandavo come si applica, che tipo di risonanza ha il termine empatia all'interno del vostro lavoro così particolare? L'empatia è una cosa fondamentale perché ci permette di comunicare, al di là del fatto che qualcuno possa pensare di essere un artista che non ha interesse nella comunicazione con gli altri, nell'esprimere una propria idea, e quindi deve sempre tecnologia. Veramente quello che fa è per quanto è poche sono le persone con cui si relaziona, è mettersi in contatto appunto empaticamente con qualcun altro per cercare di trasmettere un messaggio, qualcuno questo messaggio lo recepirà. Quindi la musica è anzitutto empatia, è cercare di trasmettere a qualcuno una nostra sensazione, una nostra idea e fare in modo che in qualche maniera questa sia percepibile e comprensibile. Io credo che, almeno per quanto riguarda il mio lavoro, la forma in cui cerco di essere empatico è quella di creare una situazione di sintesi di cui
abbiamo bisogno in questo periodo di estrema frammentazione del reale e della sfera cognitiva. Ognuno si concentra solitamente solo su un aspetto del sapere e cerca di specializzarsi proprio in quello. Ma questa eccessiva frammentazione ci rende tutti degli atomi distanti l'uno dall'altro, perché io credo che sia veramente importante ad un certo punto sintetizzare e fare in modo che il sapere diventi qualcosa che possa restituire una sensazione di cioè sentirsi accolti all'interno del sapere e quindi sentirsi una parte di questo tutto. E nella sintesi noi questo lo possiamo trovare, lo possiamo far sì che attraverso più linguaggi l'individuo abbia una restituzione di quella che è l'idea dell'artista più completa e quindi si sente più parte del processo creativo anche dal punto di vista sia razionale che emozionale. Ecco, quindi per me l'empatia nel mio lavoro è cercare di coinvolgere più aspetti dell'essere umano in maniera tale che l'opera d'arte venga concepita in maniera più profonda. Grazie, grazie mille. Gabriele? Il concetto di empatia è assolutamente presente nell'arte sonora, nella musica, nella composizione, nell'esecuzione. Secondo me ci sono, per la mia esperienza, due livelli o due fasi di empatia. La prima è molto personale, nel senso che l'atto creativo deve essere il primo ad essere in empatia per quella che è la tua stessa idea. Cosa voglio dire? Voglio dire che la mia idea, che tendenzialmente è sempre un concetto concettuale, anche se può essere riferita a qualcosa di reale, concreto, facciamo qualsiasi cosa. Però questo concetto deve avere poi, per me trasformato, diciamo, in un suono, una vibrazione, deve avere una sua anima. E questo è un momento, secondo me, una fase creativa molto importante, dove chi crea, chi sta producendo, chi sta cercando qualcosa, deve assolutamente mettersi in uno stato empatico con ciò che ha immaginato, deve riuscire a renderlo poi vivo, dargli appunto come detto la sua vibrazione, quindi la sua emozione, e poi strutturata, composta e viene inserita nella vita reale. Il secondo livello, ovviamente, di empatia è appunto con il pubblico, con chi ascolta. Perché è sempre un equilibrio, come diceva prima Marco, cioè questa fase uno può pensare di scrivere, di produrre un'opera solamente fine a se stessa, senza porsi minimamente la fruizione del pubblico per comunicare qualcosa, di aprire un canale che articolato in qualsivoglia maniera sia comunque intelligibile. Uno invece deve non farlo. Sono assolutamente d'accordo su questo. Però è anche vero che l'atto sonoro di per sé è un atto alla fine di condivisione. E quindi l'equilibrio di trovare questi canali, anche di trovare nuovi canali, sviluppare succede poi da sempre, però riuscendo a rimanere empatico con il pubblico, a mettere nell'atto rituale dell'esecuzione, a vivere in maniera complessiva tra esecutori, artista, quella sensazione nella quale ci si è messo a stretto contatto con la prima fase empatica, diciamo un po' più personale dell'artista, secondo me vuol dire veramente spostare la materia, spostare l'emozione attraverso diversi mondi, a diversi stati. E questo è importantissimo. Quindi, per sé l'atto sonoro è un atto empatico, poi uno lo può modificare e cambiare. La musica, le superfici vibrano, c'è empatia e simpatia tra le corpi.
per forza telepatica. Assolutamente. Mi verrebbe anche da aggiungere che in questo senso la musica è inclusione ed uguaglianza, nel senso che nel momento in cui si pensa di relazionarsi al proprio pubblico, lo si fa con un concetto di uguaglianza in senso totale. Si cerca da questo punto di vista di empatizzare col soggetto a prescindere in maniera universale, dando la possibilità a chiunque si trova di fronte di poter effettivamente apprezzare e gioire di quello che può essere il momento sonoro. Al punto che, come ultima domanda, verrebbe da domandarvi: viviamo in contemporaneità che è basata soprattutto sull'elemento visuale. Che valore ha secondo voi l'ascolto, l'elemento sonoro? Quindi qual è l'aggiunta, l'importanza di poter abbracciare l'elemento sonoro e la riflessione sulla musica oggigiorno? Secondo me la musica ha un'importanza molto grande e detta così può sembrare una banalità, è una cosa che va spiegata, perché la musica ci permette di sviluppare un pensiero astratto, diverso rispetto a quello dell'immagine. È proprio la nostra capacità immaginativa che ci permette di essere creativi, anzitutto. Quindi direi che il fatto che oggigiorno per ascoltare un brano musicale, per esempio, siamo sempre legati attraverso i social media a dover vedere qualcosa, perché noi postiamo il nostro brano di musica, ma se non è legato ad un video che stiamo guardando in quel momento lì, perché siamo di fronte ad uno schermo, e non dimentichiamoci che questa parola schermo significa anzitutto barriera, non siamo portati a collegarci con un evento sonoro. In questi 2 anni siamo stati costretti a relazionarci con questo schermo, perché la musica del vivo è stata, passivo il termine, boicottata in tutto e per tutto. E questa secondo me è una cosa molto grave. Quindi dobbiamo cercare noi come musicisti di entrare sempre di più in contatto con il pubblico, cercando di creare appunto empatia, ma un'empatia che si sviluppi nel momento stesso in cui la musica nasce, perché è in quel momento lì che noi andiamo a stimolare nelle persone questa capacità immaginativa di immergersi in un suono, di immaginare attraverso il suono e quindi di relazionarsi con la musica. Io sì, è vero che lavoro su 2 fronti, l'ambito visuale e l'ambito sonoro, e quindi detto da me sembrerebbe quasi darsi la zappa sui piedi, perché io ho bisogno dell'elemento visivo, però mi rendo conto che quello che io cerco non è l'elemento visivo fine a se stesso, ma è la relazione delle 2 arti in maniera tale da creare una terza, alla quale non abbiamo dato un nome e che probabilmente non si sviluppa nella sua concretezza, proprio come ipotizzavano attraverso la creazione di uno strumento che permettesse di creare musica e immagine insieme. Dovremmo avere un senso in più, diciamo, per poter sviluppare questa capacità, però la direzione insomma è quella, il suono creato nel momento stesso in cui vissuto nel momento stesso in cui si genera è veramente importante per creare empatia. Forse se mi permette di aggiungere anche non solo trovare un nuovo senso, ma anche considerare l'essere umano da un punto di vista di un essere multisensoriale. Quindi evitando di escludere quasi mai anche un secondo o terzo senso, proprio pensando alla persona come a qualcuno che può beneficiare e soprattutto stimolare diversi sensi che tutti insieme aiutano o amplificano la possibilità anche di apprendere e comunque sia anche di beneficiare di quello che può essere un'esperienza di riflessione del genere. Gabriele,
E soprattutto in relazione proprio anche a quell'ultimo progetto che ha unito questi ambiti, se vogliamo anche estremamente moderni, perché tu hai creato anche un QR code per questo tipo di registrazioni, vorrei chiamarle, se mi permette il termine, sonore. Sì, diciamo che una cosa bella, diciamo, mi è piaciuto molto del progetto, appunto, fatto durante il periodo pandemico, si chiama dramaturgia, ma proprio in senso positivo l'aver abbandonato ogni verità artistica, tecnologica, una cosa umana, basata sull'essere umano, realizzata con mezzi che avevo anche a disposizione durante il lockdown, come ho racconto, diciamo, professionalmente totalmente praticato, meno male che avevo un iPad dove mi sono dovuto fare tutta la quarantena, con quale poi è stato creato tutto il lavoro. E quindi non sussisteva più un'esigenza o una differenza tra visuale e sonoro. Esiste un racconto dove appunto a tutte le persone alle quali poi mi sono rivolto, che hanno collaborato, lasciavo carta bianca nel fornire il loro contributo. Essere sia audio, che dire, questi poi sono stati tutta una serie di piccoli tasselli, di ceramiche che sono andati a realizzare l'opera. E poi lavorava praticamente su due livelli, che erano quello sonoro e quello visuale. Il visuale si trattava di una lunga serie di piccoli frammenti, massimo 30 secondi, che raccontavano sostanzialmente in pochissimo tempo la vita delle persone durante era molto poetico poi quello che ho ricevuto dagli altri, può essere anche inquadrature solo dalla stessa finestra che una persona mi ha mandato la stessa ora per un mese e mezzo, e era sempre dopo un'ora. Quindi noi proprio il concetto, diciamo, l'esigenza di calibrare i due aspetti non c'era. Era proprio l'idea di costruire un nuovo punto. E secondo me poi alla fine ha funzionato bene. Anche di questo aspetto visivo che rifacendo quello che diceva Marco, che condivido io. Il problema adesso non è se bisogna concentrarsi solo sul suono, se la parte visuale ha schiacciato il suono, tra l'altro è anche vero. Ma il problema forse è proprio l'educazione cioè l'educazione di come usare questi elementi, di come fruirli. E questa è andata, diciamo, se parliamo a tanti numeri, è andata completamente persa. Ma basta fare una prova, a proposito anche degli schermi. Tu prova a far sentire da un iPad o da un telefono un brano solo musicale a qualcuno così velocemente, anche solo salvare il cursore con il triangolino, per proprio concetto delle persone sarà fisso nello schermo del cursore, invece che abbandonare il dispositivo. Cioè, non va lì fisso questo dispositivo, dove c'è un triangolino e se va bene i secondi che passano, però c'è proprio questa sorta di attrazione verso il dispositivo che probabilmente questo, al di fuori anche dell'esperienza artistica, ci fornisce contributi. E questo dobbiamo poi in bottega, adesso non vorrei fare una cosa d'accordo, però non è che mi alzo la mattina solo con un martello, con un martello, con l'uova, con un martello, per fare la frittata, cioè non ho bisogno. Quando mi servirà il martello per il cuore, se no poi ti faccio in bottega le tecnologie. Assolutamente, anche perché l'ultima considerazione, se non altro da parte mia, ma spero che possa essere condivisa, che anche e soprattutto attraverso il vostro lavoro, credo ci possa essere la dimostrazione che la musica è un linguaggio davvero universale.
il progetto che tu hai creato, in particolare Gabriele, è stato un linguaggio di condivisione, di co-creazione, al di là di quelle che potevano essere barriere di razza, di multiculturalità, barriere di religione, barriere di qualsiasi genere, all'interno delle quali la musica è stata un filo conduttore per l'espressione di emozioni, per l'espressione di sentimenti e probabilmente anche di paura in relazione a un momento particolarmente drammatico che abbiamo vissuto, senza la necessità appunto di parlare, quindi di utilizzare quello che era un linguaggio più complesso di parole per co-creare tutti insieme un'opera. Assolutamente. No, lo dicevo allo stesso modo anche nel momento in cui Marco crea queste opere e collega immagini, perdonami, se sono in un certo senso immagini, sono opere pittoriche, utilizzi questi due linguaggi in modo tale che riesci a raggiungere un'audience, persone che non ha bisogno di interagire con te, comprendendo quello che può essere un linguaggio fatto di parole, ma si può relazionare a queste emozioni, e gioire, in un certo senso fruire della tua opera, proprio attraverso l'universalità del linguaggio in musica, del linguaggio sonoro. Sì. Diciamo che appunto il creare delle immagini mi serve sia come punto di partenza che come punto di approdo per creare una relazione con la musica, e appunto credo in questa necessità, come dicevo prima, di sintetizzare appunto i linguaggi per fare in modo di dare una visione più ampia di quella che è stata l'idea che ha mosso l'artista per creare l'opera, e quindi per coinvolgere appieno, diciamo, il pubblico. Ma questa cosa della sintesi delle arti non è una cosa mia, è una cosa che si fa da... Certo. È lo stesso punto dicevo anche per te, Gabriele, giusto? No? Come... Va bene, io vi ringrazio per aver preso parte a questa, chiamiamola, sperimentazione pedagogica, che è questo il nome del gruppo di ricerca pedagogica che gentilmente ci ospita su questa piattaforma. Thank you. Hope you enjoy the conversation and the reflection brought to you this evening. The next hour will be hosted by Andrea Luca Zimmerman, and the topic will be art class. Enjoy.